na huyu ni kazini yao, kwa hivyo hakuna mtu anastahili kuwauliza maswali. The duo was however rescued by a group of mourners at a nearby funeral service who had the commotion. Waliambiwa hiyo maneno, hawaku respond vizuri, waliact na wakapiga chief na assistant wake, na kisha kama sisi watu wakaaji wa hapa tukasikia tumekasirika sana, kwa sababu wale wabao tunapotelea kwa wao ndio watushughulikie wakati tuko na shida. Kama wao wanapigwa, hakuna nidhamu katika vijana. So ningeomba wale ambao wanakunywa pombe wajue kila kitu kina mpango wake. Luckily, they did not sustain physical injuries but called on residents to shun such behaviors and observe the laid down regulations to maintain law and order. Ili pombe iishe na watu at least wabadilike. Hatuwezi kubali watu wengine kutoka bari ati wakuja watuharibie jina au wakuja watuharibie ile kazi tumefanya. Police managed to arrest one of the suspects who is in custody at Oljororok Police Station. For Lunchtime News, I'm Ruth Wambui. And to another unfortunate event is that relatives of a man who drowned in River Nzoia on Saturday is appealing to the national government to intervene in the rescue mission by giving local divers professional gear. The deceased Elvis Baraza, a resident of Bubango village in Bunyala sub-county, is reported to have drowned while collecting sand. Hello? Friends and relatives of Elvis Baraza, who drowned in River Nzoia on Saturday afternoon while collecting sand from the river, continue to camp at the shores of River Nzoia in Busia, hoping to get news of their missing loved one. Nilipokuwa kwa boti ndo sasa hata sijaanza, nimeshafunga. Nikishafunga sasa narudi hivi nyuma. Huyo jamaa sasa narudi nyuma nianze kutoa nguo ili tuanze kazi. Na watu wananiambia mwenzangu, shikilia mwenzako. So a search by rescue team failed to trace the body of the 30-year-old man, and the family is now appealing to the national government for assistance. Alianguka kwa maji kama mimi sijui na sikuona. Sisi boti yetu ilikuwa ya mwisho, ilikuwa ya nyuma. Tungekuwa na boti nyingine ilikuwa nyuma huko, hiyo jamaa angepatikana, angeziwa. Bunyala Assistant Chief Martin also is cautioning sand harvesters to take safety precautions while carrying out their operations. Police are investigating the incident. Ben Chumba, Lunchtime News. Elsewhere, parents with children who need special needs have been urged to register them with relevant education institutions and stop hiding them from the public. Speaking when awarding checks to 2 primary schools in Voi with special needs children, Area Member of Parliament Jones Mlolwa noted that more facilities are being made available so that such children can benefit. Voi Primary School Special Unit received 280,000 shillings, while Munyambo Primary Special School for the Deaf received a check of 270,000 shillings. Mimi tu ambacho kinataka niuhimize ni kwamba vile tumesikia tunahitaji shule ya secondary school hapa ambayo ni ya special needs, na hiyo tutaenda kufanya mpango tuhakikishe kwamba tumeijenga kwa miaka ijayo, labda si mingi, kwamba kama tuko na shule ambayo imekuwa fully registered, we need a secondary school pia ambayo itaweza kufundisha watoto hawa na kama watoto wengine. Baadhi ya watoto ninaona sasa wanafuzu paka kwenda kwa vyuo vikuu. Tunaona kama wale wengine ambao wanatuelimisha wakiwa pale kwa TV, wale ambapo wanaposoma habari kama hapa Mwanyambo ambao tumekuja kwa wale ambao ni deaf. Tunashukuru tunapoona wanapoendelea. Tunaona wengine wanafanya paka masters size, wanaenda university. Kila mtoto hapa wazazi tumempatia 3,000. The Muslim community has been urged to promote peace and unity among themselves and extend the same to Christians as they prepare to usher in a new year as per Muslim calendar. The Muslim new calendar is marked in line with Prophet Muhammad new
I'll take that again. The Muslim new calendar is marked in line with Prophet Muhammad migration from Mecca to Medina city as stipulated in the Holy Book of Quran. The Al-Aqsa mission from Egypt was in Kajiado County to teach young Muslims on the importance of peaceful coexistence with other religions. Local Muslim and religious leaders in Kajiado have called for peace and unity among Muslims and respect for other faithfuls in the society. Speaking at an event organized by the Al-Azhar mission from Egypt, who are in different parts of the world preaching the message of peaceful coexistence between religious establishments, the leaders called for sobriety. Because Islam order us live with our people. Because we are all Adam's sons, so كلكم لآدم. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam said in his hadith, in his sunnah, كلكم لآدم, you are like Adam, and Adam is father for you. Christian is father, is brother for me. In preparation of the beginning of the new year, hundreds of Muslim children and youths benefited from an exclusive teaching on Muslim religion reflecting on Prophet Muhammad immigration. Kugura, immigration ya Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kugura ni kitendo kilifanywa zamani, lakini kwa mtizamo wa kisasa ama mafundisho ya kugura ni mtu kutoka katika sehemu kuelekea sehemu nyingine, kutoka katika giza kuelekea katika mwangaza, kutoka katika namba 10 kukuja kwa namba 1. Na hii hijra imetufundisha mambo mingi, mambo ya maingiliano kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, mambo ya maingiliano kati ya Waislamu na Waislamu. Ulimwengu wetu, especially Kenya, tumepata challenges nyingi za majaribio ya kuwezwa kuingizwa chuki kati ya Wakristo na Waislamu. Lakini katika kugura leo tunajaribu kuelezea kwamba hakuna chuki kati ya Waislamu na Wakristo, wala hakuna chuki kati ya taifa na taifa lingine, kwa sababu the 2-hour session at Kajiado Town Jamia Mosque brought together local Muslim religious leaders and imams from Egypt serving in Kajiado County. Chukue hatua mbele ya maisha, yale maisha aliyotoka achane nayo, akuje kwa maisha mazuri zaidi. And all people is brothers. This is the Islamic teaching, and we must benefit by it. According to the Muslim calendar, the new year will begin by the end of this month. For Lunchtime News, I'm Ruth Wamboi. And a tomato farmer in Narosura in Narok South Sub-County is not letting chances or challenges facing the agriculture sector in the country get in the way of his passion for farming. John Ole Nakoru, who politely declined a job in the government in 2008, ventured into agribusiness, says he has never looked back as he has seen his farming business venture expand from the initial 1 hectare to 10 acres. Here's that story. At Narosura area in Narok South Sub-County, 56-year-old John Ole Nakola is busy irrigating his 5-acre piece of land that has mature tomato crops. Unaona hiyo? Hiyo ndio tuta. Ingine yenye umeona pale ni white flies. The father of 5 used to work with the defunct Electoral Commission of Kenya, and after it was disbanded in 2008, Ole Nakola opted to venture into farming. Kazi yangu ya kilimo ya nyanya ninaona ina manufaa nyingi katika jamii. Hivyo ninachagua kuwa mkulima wa nyanya, kwa sababu nikifanya hivyo nitakuwa nimesupport watu wengi katika hii value chain. Ole Nakola's agribusiness journey began on a small scale, cultivating a 1-acre piece of land which he has expanded tenfold. Kisii ndio soko yetu kubwa, lakini kwa siku za usoni tumekuwa na soko la Kisumu ambaye 60% ya nyanya yangu yote imeenda Kisumu. Kuna soko la
Luanda na kuna soko la Kakamega. He however acknowledges tomato farming is not a walk in the park due to the high cost of input and middlemen, commonly referred to as brokers, who exploit farmers. Kwa sababu packaging yenye tuko naye siku hizi ni ile inaitwa turbo. Kwa crate moja kuna crate ingine 2 juu yake. Wanaweka box na wanaipandisha juu. Na shida kwa siku za usoni ni kwamba hii box haisimamii mahali moja, imekuwa telescopic. Inaenda ikipandishwa mpaka inakuwa inabeba kiwango kikubwa sana cha nyanya. Despite the many hurdles the sector faces, Ole Nakola says he has never looked back as the benefits outweigh the challenges and encourages upcoming tomato farmers to give it a shot. Hakuna option nyingine, hakuna kukata tamaa, ni kuendelea kupambana mpaka mwisho. Ukipata shilingi moja kwa shilingi, hiyo ni biashara mzuri. Ben Chumba, Lunchtime News. 4 schools in Lurambi constituency in Kakamega County are counting losses after thieves broke into the administration blocks and made away with property and money of unknown value. The affected schools include Mahiakalo, Nyayo T-Zone, Muyala and Mahiakalo primary schools. Police have launched investigations into the incident, even as administrators from the affected schools called on law enforcers to ensure that they get to the bottom of the matter. Kukawa na watatu, mmoja akiwa na chuma na wale wengine walikuwa na mawe. Wakanipiga kofi, nikamwambia hapana, angalieni na hii nyumba iko na nini. Nikamwambia hii ina vitu vya mikono vile utengezwa hapa, na ile ndio ofisi. Hivyo nikalazwa chini, mmoja akanikanyaga kwa shingo, mwingine kwa magoti upande wa chini, nikawa nimelazwa chini. Waliweza fanya hiyo kazi zaidi ya nusu saa, ambapo nilipoona taa imezimwa nikajua sasa ameenda, na hawa kaniachilia, nikatoa firimbi na hao wengine wakanifuata na panga na nikatoroka mbio, nikajiokoa kuenda kukimbia, nikapiga manduru hapa. Sasa kitu polisi walikuwa kwa patrolu usiku kwa barabara kwa junction, wanakuja mbio. Sasa kuingia hapa ndani, kufika ndani, askari wengine wanatufuata 2. Tunakaa hapa tangia saa 7 mpaka saa 9. Nothing has happened. Nobody has come. Alafu wanakuja wengine polisi na Land Cruiser. Wanaenda pale, wanageuka, wanakuja hapa, wanatembea hapa 2, wanatembea tu. Alafu wanaenda. Then we tunaambiwa ya kwamba the scene of crime police will come. Hata ukipeleka ripoti kwenye kituo, hauoni kama wanakusaidia. Sasa sisi tunashindwa tuende wapi? Na wao ndo wanatuambia kwamba haya masaa yanatakana muwe mmekaa kwenye majumba zenu. Sasa sisi tuko katika majumba, lakini wale watu wanakuja, na tena unasikia kwamba wanakuja na uniform za polisi. Sasa wanazitoa wapi? Moving on, Baringo County Executive Member for Health, Dr. Richard Rotich, is urging men from the Pokot community to support breastfeeding women by shunning outdated cultural practices. Dr. Rotich expressing concerns that a cultural trend which allows men to keep off from women during the entire period of lactation eventually affects the child growth negatively. Songs and dance, women putting their best foot forward to send a message to their fellow men. Baringo County CAC for Health Dr. Richard Rotich encouraging men to embrace women's reproductive journey, especially from pregnancy to lactation. Kuhusu sisi wanaume tunaeleza kwamba hawana shughuli sana na watoto. Chukueni hiyo challenge kama jambo ya maana. Msaidie mama katika hiyo
kazi. At celebrations to mark the World Breastfeeding Week held between 1st and 7th August annually, Dr. Retich noted that the Pokot community has been lagging behind when it comes to breastfeeding, a trend which he says will be reversed through sensitization. Kuna haibu wewe pia ni sehemu moja ya hiyo mtoto. Mama ako na hiyo jukumu. Ine wewe ni kupatia yeye moral. Patie moral hiyo, patie the peace, patie stability kwa nyumba na provide. Wakati ile unapeleka ng'ombe yako kutafutia malishe, tafuta nafasi pia make sure kwamba umeachia ng'ombe kadhaa ya kuchunga watoto. Koloa Assistant County Commissioner Paul Mogaya urged communities to abandon cultural practices that compromise the well-being of their children. Naomba kuzungumzia mambo na FGM kwamba tafadhalini tuweze kuacha vitendo hivyo. Mambo na breastfeeding ambaye ni afya tayari nimeguza. Nimefurahia sana jinsi ambavyo mmeitekeleza hapa mbele kwa njia ya uigizaji. Kama wangelipwa ile malipo yao ingekuwa juu sana. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba muweze kuongelea mambo ya service. The celebrations in Tiati were held under the theme of boosting resilience of vulnerable rural households. Timothy Kipnoso for Lunchtime News. Let's now shift focus to education matters, where a section of leaders from Northern Eastern region are calling for a mind shift among pastoralist communities in a bid to promote academic excellence. The leaders who met in Nairobi say communities need to refocus from engaging in unending conflicts to exploring dispute resolutions, mechanisms and interventions that benefit younger generations. Perennial conflicts in the northern part of Kenya have greatly affected the education sector in the region, leading to underdevelopment. Now community, religious and political leaders are calling for a change of track to ensure future generations are protected. This perennial conflict is affecting the standard of education in our area. One of the main reasons why we want to build this school is to change the thinking of the community. And the only way to change the thinking of the community is to empower them through education. For you to have a mark on life of these northern people, we better start changing the young generation so that they can't keep fighting each other. They say communities should embrace reconciliation to resolve disputes which in many cases affect academic performance of children. Mahali pote wako wadumishe amani. Wadumishe amani, wakae kwa amani, wote ni wandugu. Hakuna haja ya kupigana. Muhimu ni wasome. Watoto wasomeshwe na wakae kwa ndugu. You know, we have a lot of problem. You will see a child he was in school, going on very well. The parent, the father has died, the mother is not there. They have moved, they become refugees in other places. All these things. I think it is the high time that these people from northern Kenya stop, especially Marsabit County. Meeting in Nairobi, the group, which also includes professionals, also discussed how to empower existing institutions such as the Center of Excellence, Golbo School in Marsabit County. We are deliberately putting the school in that isolated place because we want to pull the pastoralist. We want to pull several counties into that school at the end of the day. Project which is not benefiting the community, we invite them to bring their children to this unifying school so that we will stop fighting, perennial fighting, which is very historical. Our forefathers have fought so many years. There is nothing beneficial in these fights, and we will invite all professionals, and including the leaders. Please urge our people to really insist and take their children to school so that this mentality of fighting will come to exit this region of Marsabit County. These as plans to establish more schools in the larger northeastern region are ongoing. You're watching KBC Lunchtime News. Time to take a quick break, but we'll be right back with more news, including sports.
beginning, there was the Word, and it was all. Then there was the light, and the world was revealed. With his gifts, war, love, power, death, faith. First chapter of the first book of World will be open again. Newly remastered in HD. Genesis. Welcome back. And in sports, Tusker FC came from a goal down to register a 2-1 win over Sofapaka in a Football Kenya Federation Premier League match played on Saturday at the Ruaraka grounds. Meanwhile, AFC Leopards claimed a 3-1 win over Vihiga United at Thika Stadium. Wakarudi tena vizuri, lakini tena goli la pili hapa. Peter Diongo made the Leopards before Kevin Omoni bagged a consolation goal for Vihiga United. Meanwhile, Tusker came from 1 goal down to beat Sofapaka 2-1. No pressure, but every team has pressure. Everybody has pressure. So we control our pressure. Because if it was a pressure, we could not win today. Because we could be panicking now. So you know the league is on, and we are still focusing to next match. Out of 100, I can give ourselves 50%. We did not play well. So there's so many areas which you need to correct in terms of defending. Mathare beat Nairobi City Stars 2-0, while Bidco United settled for a 1-1 draw against Ulinzi Stars. Frederick Moki for Channel 1 Sports. And on that note, we wrap up KBC Lunchtime News. Thank you so much for keeping me company. For sports fans, do remember that Leicester did win the Community Shield yesterday against Manchester City by a solitary goal. Thank you indeed for watching. Byron Abudi has been our sign language interpreter for this afternoon. My name is Ben Troy Njue. Remember, for this and more, kindly do check out all our social media platforms. Have a blessed Sunday afternoon. Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru.